नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1। देश के सबसे बड़े स्पोर्टर्स फिटनेस और वेलनेस पर 3 दिवसीय मेगा ट्रेंड एक्सपो फिटनेस एक्सपो इंडिया 2023 का कोलकाता में होगा भव्य आयोजन। और इस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड वेलनेस फेस्टिवल के अनाउंसमेंट के लिए एक प्रेस मीट का आयोजन 7 नवंबर को होटल निहारिका में रखा गया। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं प्रेस मीट कैसा रहा। Competitions like bodybuilding, LM Classic, and so many other competitions, the overall prizes at stake would be to the tune of almost 50 lakhs. You will have the FITEXPO Classic Bodybuilding, FITEXPO Denim. You will have Muay Thai happening there. There'll be fights, MMA fights in cage. There will be knowledge area which will host various seminars, workshops on health and fitness issues. You will have demonstrations and live shows happening. These live shows will cover various kinds of stuff from various disciplines like power yoga. There'll be various kinds of martial arts, dance fitness programs, all these kinds of fitness shows. There'll be workshops where people will learn more deeply about things like CrossFit and so many other aspects. Next one. Zumba USA is making an appearance where training of trainers will happen. There'll be functional training, there'll be a super bike zone. Sports and games competitions will be there. As we said, we have a focus on these. So there'll be a cricket, a league, spot kick, carom, TT, badminton, fencing, all kinds of competitions will be happening all around the place. So it's non-stop excitement. There'll be stars, celebrities and icons from the world of sports and fitness world who will be present there. And that's what promises an electrifying ride for all the people present there. As we're talking about these areas, these are the various fitness action areas from bodybuilding, strongman, arm wrestling, powerlifting, fencing, dance fitness, martial arts. The martial arts includes grappling, karate, taekwondo, kickboxing. In the sports side, you will have dodgeball, rugby, tennis, futsal, football, cricket, pickleball, archery, skating, table tennis, badminton, basketball, carom and chess, super bike zone, and many more such things. All the federation, educational academies, institutions, government agencies, all are there to provide the support. This will be there, which includes interior decoration, sound, lighting, shower capsules, nutrition diet, sports and nutrition diet, people, energy bars, dietary nutrition supplements, wellness and fitness services, therapy clinics, gyms and fitness centers, physiotherapy, lifestyle products like branded sporting apparel, bikes, and so many other stuff. So what are the advantages? Why should businesses come here? Very clearly, there are exclusive B2B benefits where separate B2B timings will be there. Business lounge facilities are being provided. There are thousands of pre-registered dealers which will be present. And we are also ensuring that there will be a tech-enabled matchmaking, networking happening. So it's not just that at random people will have to try and find out the business partners or prospective dealers. They will be helped by technology through a bot. There will be live customer interactions, product launches, sampling, demonstrations happening. There will be increase to millions and millions of people, and this will make their brands reach out far much more. Very special event which will happen out there is Fit Pitch. This is essentially organized by Free Flow Ventures, our partners. It's a theme-based fundraising and trade exchange where startups and unicorns will have the opportunity of growth, collaboration, investment and exploration. So this will target the health and fitness startups from all over the country. Visitor profile, of course, there will be general sports and fitness enthusiasts, dealers, fitness trainers, beauticians, real estate developers, fitness clubs, and so many other people involved in this. All the stakeholders, you name it, and they'll be there. And of course, the thousands and thousands of enthusiasts will be present and cheering on whatever is happening in this place. And so we have the support of all the major primary institutions which matter in this sector. And we hope to put up, as we said, the largest, the biggest, and the most exciting show. I would like to now
ask our founder director, Mr. Gagan Sachdev, to please make an address. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আর warm welcome to this curtain raiser event of the Sports Expo and FITEXPO. When we talk about SPORTEXPO and FITEXPO, we are talking about high energy. ঠিক আছে? So আমরা এখানে ফুল এনার্জি, যখন আমরা স্পোর্টস আর ফিটনেস নিয়ে কথা বলি তখন আমাদের এনার্জিটা সব সময় হাই থাকতে হবে. So that precision, that energy, that enthusiasm, that passion, that dedication is what we as a team are showcasing here. We have with us our very respected Sri Sushil Poddarji, President of the CWBTA and our chief supporter and advisor for the FITEXPO and the SPORTEXPO. Please sir, please kindly join us. We have with us Sri Narendra Kapadia ji, our chairperson and advisor for the SPORTEXPO and the FITEXPO. Sir, please join and thank you for coming and gracing this occasion. Amra খুবই গর্বিত যে আজকে এই অনুষ্ঠান আপনাদেরকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারছি এবং 1, 2, 3 ডিসেম্বর, coming 1, 2 and 3rd December, you will see something exceptional, something unique, something phenomenal which is going to happen here in the city of joy. We have football, we have throw ball, we have basketball, we have rugby, we have dodgeball, we have pickleball, we have the major indoor sports like table tennis, badminton, chess tournaments, carom tournaments, dart tournament, and of course we have skating and cycling also. All this is happening under one umbrella in your city, in the very prestigious and newly built the expo center, which is called the Biswa Bangla Prangan, which is very popularly also known as the Milan Mela. এখানে হতে চলেছে 3 দিন ধরে 1, 2, 3 ডিসেম্বর এত বড় একটা ফেস্টিভ্যাল SPORTEXPO and FITEXPO. and এটা আমাদের জন্য কি আনবে? এটা স্পোর্টসম্যানদের জন্য স্পিরিট আনবে, স্পোর্টসম্যানের কম্পিটিটিভ বিহেভিয়ার, তার ট্যালেন্টটাকে সামনে আনবে, ক্যাশ প্রাইজেস, অ্যাকোলেডস, ট্রফিজ, মেডেলস, অ্যাপ্রিসিয়েশনস, ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টস, এতগুলো এখান থেকে হাজারটা প্লেয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরশিপ পাবে, চাকরি পাবে, because every sportsman today is being recognized by the corporate These world. years have remained, or I would say happen to have, a low profile in comparison to the other industries in India, with exception to the cricket. But after COVID, the scenario has completely changed. People who had been forced to stay indoors for almost 2 years realized the importance of the sports, and the government at both central and state have given a due importance to the sports for the better health and fitness. Results we can all see evident from the medals our country has been winning in the recent times in the international games. In last 3, when we saw a number of exhibitions on sports being organized in different states across India, we decided this year, along with FITEXPO, we will introduce a special platform, SPORTEXPO, curated solely for the sports industry, focusing on promotion of sports goods, sportswear, sports infrastructure development and technology. There is a great opportunity for sports market in the eastern region, and it is very important that an exhibition of this scale is organized in Kolkata so that sports dealers and enthusiasts get the opportunity to explore the same. We take pride that major sports brands like Nivea, Vectorex, Spartan, Shivleris, Sega and many more are participating in this mega show. We welcome you all for this mega show. You can say a festival, a mini Olympics happening in Kolkata for the eastern region, for the development of the sports industry, not only in West Bengal, but the whole of the eastern region. Be there on the 1st, 2nd and the 3rd of December. Thank you. সকলকে বিজয়ের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আগামী দীপাবলির শুভেচ্ছা। মঞ্চে উপস্থিত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মাননীয় শ্রী সুশীল পোদ্দারজি, মিস্টার গগন সচদেব, মিস্টার রাজেশ ভাটিয়া অ্যান্ড মিস্টার নরেন্দ্র কাপাডিয়া, ওনাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা। আমি অনেক সাংবাদিক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি আপনারা ওখানে চলে গেছেন আমাদের বক্তব্যটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং আপনাদের মাধ্যম দিয়ে
যাতে এটা পরিবেশিত হয় সেই জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি, এর বেশি তো কিছু করতে পারি না। তো আপনাদের কাছে একটু রিকোয়েস্ট, যদি একটু ধৈর্য ধরে 10-15 মিনিট আপনারা সিটে বসেন, তাহলে আমাদের যারা শ্রদ্ধেয় স্পিকার আছেন তাদের কথাটুকু অ্যাটলিস্ট আপনারা নোট করতে পারবেন, আদারওয়াইজ আপনাদের প্রোগ্রামটা লিঙ্গার হবে আপনাদের জন্য। এক্সপো সম্পর্কে আমি জাস্ট একটু আপনাদের আইডিয়া দিই। স্পোর্ট এক্সপো ভারতবর্ষের এমন একটা স্পোর্টস এক্সিবিশন যেখানে পার্টিকুলার একটা সেগমেন্টকে আমরা কেটার করি না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন স্পোর্টস এবং ফিটনেসের এক্সিবিশন হয়, সেটা কমপ্লিটলি বিজনেস টু বিজনেস, যাকে আমরা B2B বলি, সেটা বেস্ট। কিন্তু ভারতবর্ষের এই একমাত্র এক্সিবিশন যেখানে B2C, বিজনেস টু কাস্টমার্স, তাদেরকে আমরা কেটার করার চেষ্টা করছি। এই এমন একটি মানুষ পাশে বসার সুযোগ আমার হয়েছে বা কথা বলার সুযোগ হয়েছে, যার থেকে আমি সবসময় চেষ্টা করি শেখার, যিনি আমার সকলে জানেন, ইনি আমার গুরুদেব। তো আমি গুরুদেবকে আমার স্মরণ করে প্রণাম জানিয়ে আমার বাকি কথাটুকু শেষ করব। সেটা হচ্ছে এই B2C সেগমেন্ট যেখানে আমরা বিজনেস টু কাস্টমার বলি, সেক্ষেত্রে আমাদের কাস্টমার কিন্তু ক্রেতা, তবে ক্রেতা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশনস, ক্রেতা হচ্ছে প্লেয়ার, ক্রেতা হচ্ছেন একাডেমি। এই স্পোর্ট এক্সপোর মাধ্যম দিয়ে অ্যাসোসিয়েশনস, একাডেমি, প্লেয়ার তারা তাদের অ্যাপ্রোচ পৌঁছে দিতে পারছেন ব্র্যান্ডের কাছে।